Hello my beautiful friend, today, we are going to discover the present indicative of the verb to choose. Just to sum up a bit about the present indicative. The present simple shows an action that happened now, an habit, a fact valid now and forever. The verb to choose belongs the second conjugation. The verb to choose in Italian is scegliere. Let's look at the present tense. Io scelgo il ristorante. Tu scegli cosa dire. Egli, ella sceglie di stare zitto. Lui, lei sceglie di stare zitto. It, in Italian language, is. Esso. In the spoken language, the third singular persons is Lui, lei. Now, let's continue with the plural persons of this conjugation. Noi scegliamo la pizza. Voi scegliete come vivere. Essi, esse scelgono l'hotel per le vacanze. Loro scelgono l'hotel per le vacanze. Also the third person plural, that in Italian is the following. Essi, esse, In the spoken languages, loro. this conjugation, repeat with us. Io scelgo, tu scegli. Egli, ella sceglie. Lui, lei sceglie. Noi scegliamo. Voi scegliete. Essi, esse scelgono. Loro scelgono. How about discovering some commonly used phrases in the spoken language? Scelgo quello che è più adatto per me. That's right. But don't let yourself be influenced. Sceglie i frutti maturi. And now, the verb to choose has no more secrets for you. Video tutorial is over. Subscribe to the channel and see you soon. Il video tutorial è terminato. Iscrivetevi al canale e ci vediamo presto. Ciao!